Yada say corporate for nyina me ma munyina ha adwuma papa na moye wo ho de nyasam ketwa. Ma me friends here free vetting e course wo enura e wo parliament house so and 3000 or no 3000 wo mugu so ye vetting ye radwo say wo so vetting no kura wo ye no asa nini mu papa because allegation when allegation ketwa obetimi aba na dasa anti wo no wa ye wa de pa second bia so obe me hwem ye na ma me otikoja ba women's organizer ukosi wo ne e wasla so ensusu ambisa no ko se wo bisa no ko so wo se wo wie ye wo se ye question ya ba bisa wo yi anu hwe na ngofa asema amre na mse se wada semni bi epie mu ne se wo se ya ne nipa ba ko a wo no ye ma na adwuma Ghana His Excellency ya watwam ko His Excellency John Dramani Mahama ma na adwuma ma me Charlotte say yes wo ko kan say ma mi se de aka kan ya say ya say donko wo to no wo de post wo to no wo de post na wo no play so sa na tie nya sa ganya se kan wo kan ye na ma me kire mu se wo ho ga mo ti asema mu misami yi nya sa na wo kai o wo so wo ye obey wo no kro ma ye ne bida enti de aye ne de say investigation ba mu say de be ye betumi assign it o na Ghana ye kasa wo nti sa no e be hadwene nti sa no wo ka no wo wie ne ye say ne o mampanyin His Excellency ene o wakeka bia kire papa yi ene ye ya wo so wo wikidi wo tina wo say ni tirimu osum ade a che wo so wo violent wo say nti wo mpacho wo say me mpacho na de me nuano no wo me nuano no meka e me nuano kura nkasa wo na abebisa ko hye me ni mpacho asem no kura da ho na waka eno na meka ye nkwan questions ni nyina because obi oba neni abre they are assessing you for ejuma obeye na ebinom nso omo ye propaganda say me support Kennedy against Madam a friend is Charlotte or say the position no as easy and your position ketwa she was the first woman and in the interest of womanhood the integrity and I make her say ye investigate say me na obi ka sa fa me ho enya me de nti me ka say ye investigate na me en condemn anybody outright who condemn Kennedy saying who condemn Madam Charlotte saying ye ntimi hu just ye friend say investigation ye hwehwem nti ne me ka no but ebinumu person dey propaganda na omo adane ade no but amamu bu enya propaganda asema me ka no e wo ho a obia betimi akai me so me ye oba atan me mpese obi di fi ebegu oba bia me pese ye hyemma enimonyam nti anti Charlotte oyobi amekwa akochia no na ya hwe how ye be increase women's participation and how ye be support Ghana ma na omotimi aba enim abe kan bom ni mema no na ye adwuma pa na Ghana afa ne ntima pa ifra enti wunchia no kura no akokotia na ache aha waso wani ne bani o dabi emma ne ye kwonti en ma ye sumo ye suma ba urade munhwem na monpass no ne yenkwaye ni mu a na eja yero kuje to ablakwa papa die he wono ade a wonpa ne se obeka asem na asem ne sa dete no wo kasa de sa ene ne wadwa sisi oso 3000 no wade na mom nipa o diskan ma de wodim obisa mu sade ayewura mahama ayalega ka no sa no ono so ka 3000 bia kwa muntaka de no ho ye no wanwa muntaka ho ne hu o wasi nipa ba kwa wasuro no ni muntaka utumi diskama nipa ubi osimi ni hwe me dokoran wasi koran wo dra nya ohwentia na nka ye dokoran sa na wasi ne awiemo nsuomo esumo ediemo ene 3000 ne de wade wasade ko nti wo frɛ investigation bia ba bibia da nyame ani kura obekɔ na wakɔ akɔtere ne nsɛm Ekukitu e wona hyebedwefie eye minority for say sisi ade ensemu a yedi emunimuni e wo manfo so mu Ghana ha fa demdie sike bia ekopie mu appointment committee animu no eye ade a wono aye krado so wono beboa ma hwehwemu ampanyinifo pese wono mo ye no obetumi ayo opanyini kiremu a ademdie so bo bia beto ho fa owuraboache ejako ho no eye ade a wono mu nje mu nto hokra Mashebedeni ogina de manfo a wono mo South Tongo abatu mpesua so onimonyamfo Samuel Okujato ablakwa ene one ye na manebofo etwe nkomo. It is the image of parliament which is being dented. Unama as MP 9 Crawford or Modi bribe and emoji. It doesn't help anybody. Mboyang, you know, whether we are MPP or we are NDC or Mboyang. Sabi young constituents no one to aba amayang. Say yamba parliament to Accra Mbabeje bribe. Or to Obama say yamba carry out your oversight responsibilities. Young engage in scrutinous work.
Now, ensure say at the end of the day the public purse is protected, our democracy is safeguarded. Those are the reasons why we are in Parliament. Until it is in the right direction. Say leaders no almost supportive petitioner Yatro Akoma, Mr. Speaker. nsɛm no akyi no mmarahyɛ badwani ogyina de ma ɔmanfoɔ wɔn mo Laura abato mpɛsua so numonyamfoɔ Anthony Abaye Fakabo akyerɛ mu a ne ɛkɔsoɔ no nyinaa no deɛ ɔgye di yie sɛ ɛyɛ mpaapaemu bi a aba minority foɔ no mu enti ɛna wɔn mo yɛ saa nneɛma. There is a big problem in the NDC minority, and they would have preferred somebody else as their minority leader. You can see that there is a certain group that is fighting against the current minority leader and the current leadership of the minority leadership of the minority side. It's their own problem, but we are on a comfortable majority, and we are working comfortably to ensure that our president gets his ministers, and the ministers can get into office immediately. No more share say with government business. The rest of the confusion, the brouhaha, the accusations and counter accusations are causing you realize that this is happening amongst the minority, and it is strange. These people just came out of government 2 weeks ago. What has changed? Why are they fighting? Nenso na no ensi kura ena okuja to abra kwasan ba mu a ode betu dwa sen semu a Kabo eka no de enya ade a one no eya adwe. Say because yena ya what problem in our minority and our minority leadership. There is no problem. There's no problem. One of your leaders, the minority chief whip, Akase, ono the Bibia and Kososa, but yate later on from his friends, yate the rationalization. Say, for example, Honorable Nusaf Husseini has attempted to explain. Say, na Honorable Muntaka Opese protecting the image of Parliament, Indiana or Kasasa. Well. Some so fa baby yes Honorable Muntaka akwaka say aye wo mo ye meeting kura say afivet no wo mo nye hwe what dem kai no sa na wo mo se yes wakwaka se yes wo mo ye meeting wo se wo mo ye meeting say afi kura vet wo mo nye hwe na say de twa mu no de wo mo de sa na wo mo kan ye o ma me fa kwa fraud nsem yada ma me Catherine Afeku ma me wo bo adwuma dynamic very nice sumptuous woman. Yeah, tourism wo frase no de anim kan ye be ya kama pa na ye na eja wo mo ete ye say his excellence Ronaldo Danko Akufo Ado aboni di ya pe ele eja pem say ye fo so de ye no wo mo say hwe wo fraud asem ne de ye nya ye frase ye nye ne wo ye say wo be ba be gina prime minister ne ye free fraud na se ankwasi aga ele akrofo to ma wo ewi ase national campaign eno so ye ne ta wo eno so ankwasi aga na mo to ma wo this year na Ado Danko Akufo Ado apa o minister obo aye de besan wo mo de ta no ma mi sia jealous go se political crofo opponent for na etete me na me fraud se nka me fraudulent ya nka me na ho metumi akwa parliament ya enne me ya parliamentarian dabi sam keka kwa asam ne de oni obi ye business na ko ba dia sa ene wo court ya simi nya ho adwuma na meyo entinya fraudulent ya sem bia nkosi aga Catherine Afeku na sa eka asam no. Not at all. What is important is there are so many civil cases on the dockets in Ghana, and having a civil case is totally different from having a criminal case. I have been cleared by Article 94 in 2006 to be a member of Parliament. I have been cleared again in 2015 to be a member of Parliament again. And it's Why really is it being a big issue now? It is not. What it is in politics, you always have to look at having friends and having enemies. It's just a game that some people will play to see how formidable you are. Can you withstand the heat? You have to remember there are 25 plus million people in Ghana, and the president can only take less than 40 people to be public servants at that higher level. So if you are not strong enough, you will waver and fall down, and then you lose out. So I have nothing to hide. It's a matter of public records. It's a civil matter. And I'm actually the one who has won an appeal. So, I mean, Joy should be the mouthpiece of a woman on fire. I'm a woman on fire. A woman who has stood against, because it's very rare to have diasporans or white people come into a country, get some judgment, and then you fight back and win a temporary injunction. Very rare. So I'm trying not to go into the merits and demerits of the case, but what suffice for you, my brother, to know is I'm a woman
who's formidable. I have been cleared twice by Article 94. I do not have a criminal record, and I have never been found or charged with fraud. I have a civil case, and I have contested it. Yes, and I'm the one who has won a temporary relief. So where lies the brouhaha? Katrafe kusi ni rice form. Wa yoba wa ordinary, wa nyemresa. Formidable no ye kan say watwi. Say na so wa de no. Enti ye no bibia ni we be ha no wo konkoden akodanim. Ye radan botwe convert ye nra kwaku botwe. Ye na na drisu wo bisa no koshi, ha na drisu konkonsa. Ni wo say we na kwaku botwe. Crofo say na the secretary why was we. General secretary why ne de kan say edu nketia because wano ye man secretary abai eba ye na ban bai omo man post no say mempam ho asem de mam ni secretary wo de ade ma wa kwam na ade ye eni afe eni eyi wo fre ho ante ola enne ya na do dan kwa kufu aba post wo de ama wi kura mi hu so enti de aye post yi kura yi tiremimu de pa ni post ye de ama no say how dem so waso mu edne because material say mi mu ameka say nei me the graph kura look say you better to regions ni bia ma ban kura ka say mba ne 5 and na do his excellency si wo ba ne 9 enti me kura ma hu general secretary na wo ka no ebisa ne say nka kwan be so na mba ye no that what the graph ko ye duru ba bi na wada ne teacher ya wa tra de wa gempa na ne asem ketwa ene ye so ye camera ye ti bi ehwe bi this power or this assembly elections, we will also go ahead and have a referendum on the 4 regions that have been proposed for now, so that we can have the referendum together. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Chairman, this is the first time we've seen a nominee displaying some materials behind him. I just want the honorable nominee to indicate to us what he wants us to know about the items displayed behind him. Yes, you asked me permission to display them, and I gave you the permission, so kindly explain what you're going to do with them to us. Thank you, Mr. Chairman. I don't know whether I will have the permission to stand up. Thank you. Mr. Chairman, Honorable, he is asking whether I have a choric. But fortunately, we have moved on. There's something more than a choric. But Mr. Chairman, as I said, it's fortunate that on such a policy or decision, major political parties agree on that. And again, as when I was asked to handle this ministerial position, people volunteered. I also went on the net, I read books, I went to statistical service, got material, and it's that this is something that had agitated the minds of Ghanaians for a very long time. In fact, a member of parliament told me that if you come to, if I may mention, say the Ahafo constituency, region talking about, they've been talking about this matter for about 30 years. 30 years. And he gave me an insight to what has been happening. There's so much material on the net about letters have been written, especially about Northern region and how it should be done. I even was. Teacher kwaku botwe ene no wo kire o ma de enra no wo kire se hwe wo no wa ye ne research o enti adwuma no mfie nan wo nya sa afi bi ana afi ne fa wo yesi wo ne na ekwa awie ni ade am na me don kwasa wa ba enra asemi me ka wie kesum ofra ye ko yesu asem na areho abrante yesi wo de car na abom obi motuni ya wa to gatema kwala ekura ewu we pra kakra bi yesi gogwa bi ne ba o montamu nka wo de bibia kura ni afa nko po sehin wo mo achi abrante kwa yi na abrante bi so se ntwa na adan wo mo bro no ba ko tietia ne minim ene ade ewi asere se wo de no kwa ya asabia abrante ye bu ya ene ye ni ya abrante ye sentro ni rastos brai odidi papa wo di asem na chi ya wa ba homa so rastos akwa ba mejo so ya fro papa ye me didi anu makai o ye pa ahumte ukwa ye yo ya enya sam ketwa ne tie ne se samre amafo ebuafu yi pa wa semi ho me no ka say emrantie no prosifo so o ma hwehwe o mo hu o mo besi samre ya me no ka say
baako elmatimi identify baako ne picture posifo nya ne picture ye de beto abonten nche ono ye friend no Jamai ono ne Rastaman na hu no video no oni abrante ya wawi bebrebe woni na tifie baako mu ewo sewaba na oboame ye ne sa samre ono de ne ho akamura wasoma busuafo ama o maba maame no ho say omonfa 20 cedis mre no na ne saraka na branche ne so oda ontimi na nti omonfa 20 cedis no emre no na oma ne bonyu na omo beka asem no akiri maame ne siska ne de onye na ono akasa anso kwa no ontimi na samre me kwa so kwere mampon posifo ho no omo kwotwetwe nkomo ne omo kan se omo akasa de omo nima mrante na omo yesa na omo nima omo personally ne mo omo pesa busuafo ne bo omo no omo tibechi omo na omo atese baako otogo baako nso so etitenkran potam ho ebinum nso so adwane ekọ oman ya fa na ba bia omo gusu omo hwehwe omo samre ya me no kasa posifo nya obi anche no mfonyini ne de wo ho mfoni no mu baako pe na omanya ne mfoni well na ukọ asawa aba ho no amanfo efili say because oni obi te na oboa me yakum no de na bia na waye obi bi pan wa na asa no ho ye na hindada ya sama obi kafa branche no ho sa branche no odadin onye obi o ye kekakeka omo chese ne ho ani kan yie pa a chese ba bia be fa bia am se ofri aboabo post office sa me amehwehwe ma me ni fie no mebusebusa ya obi a mebusa no bia ni ma branche no omo se ne ho ani ka pa chese onye basabasa ne mo taxi a wotwie no taxi no omo so obi na de che no na taxi no sabe enya dia ehun ani kasa edi wochi a dadabi nanso so maame ne se no an ode kwa na onya kakra ba na busua na nya bia akantuza afia di na okwa na wochi taxi na sa amrante ehuru no se ensonkro suo ka ensonkro suo taxi no no so aka se ensonkro suo taxi gra entisa kro no etu okasa no ono maame ne gitum se eye saadi asam na ya no okakere omo no na ye omo abufu na omo fa sa ho kwan no ede bo no a omo kuno eti samre am no ka say emrante wo se wa ba ho no ese se emrante ne de se prosifo anche omo a omo ankasa nya omo a omo de mra be show omo nsem wa because omo nyina ate bro no ba akoso nti se ebia ofri baabi na be ye oye no maye ne sa akora ka enye papa de ne so ubeti ase na munyina mute fa akode ahom te kakra ye beda ase to aso no ye ni ade a na ye hunu asem de be kwa akosi akasa Erastus na wode ama ne body abra ye no na sukuma adobe mbra kwa ewurade asem na humte eye me ya school ne de Bremai Methodist School yes dan na bu ye kana munti a nkwada nan kedi o kedi kwada nan eda ya tumi abu egu omo so kwada baako nan ya wo mo kedi kwada nuru class 1 wo mo nuru class 1 kura dan atumi abu akum kwada nan anapa ya ya Fred amo ewa homa so Fred me juzu nana asam na homte na mami misa de di kan kura because se meti ase se edan no ye dan dada foforo ana se edan no wo how dada ya ka ho asam na mpanimfo na entie ye aban school ana se private nana aban school na oba Bremai Jamra Methodist School no ya ka ho asam ya wo kwa ho na we ye dan a teacher for ye no wo mo abonkomo kire se wo do ho nsem ato PT anim na asempinifo ahodo a ka biewom wo de ato mo anim wo bra dan no na develop cracks ana se ye ka se fi apapai dan ho apapai pa je se betumi bibia betumi esi se de next ya a mo abompinifo amane PT fu nyina ya wo fie be se ni PT kura de se de ne ba na aba na ebo se ya ban school efie be se ni na o mo abompanifo amane a teacher for no mukasa da say asem we dan pai enye ne omo kan ho asem achepa na ye say omo mpe ho asem mie ne anopai omo ba school omo edu omo started so omo du omo djuma empelefon omo wo dem omo sua de ba keji for ne 9 o'clock na je so omo di bibia wi omo started so omo sua de nti 9 amokro omo started omo sua de na dan bu ya se fi am no kasa yi ankura na be se 9 de dan bugu omo so na nyo omo nyina na wo class o na ebi mu aba abonten omo jiji omo bi na de ka ho etika kra wo dem ho no ana ebugu omo so emu 9 de wo mo afrim doctor confirm de ba se do omo gu wo de sebe
ohu akwada wa firi mu obehu de ekọ enti no omo de omo afiri mu ana omo epira no so ye de omo aba eye bremesi kuma womo ehwe womo e ndi arahosem de ekọ no na we nkuranzafo edwala no omo bodua a mo so omo peduabo we ya de jiwa na nkanu anu no say we this year no ho regional minister no ho education director no ho why wo bia wo fa ho bia ya wo mo ba na mane a wantu ho na mo ankoda nan atumi afiri mo nti wo ba anka be yo de wo enti school was see e hot say tesa nkola no kra mo do so no mo classroom wa anka be buru nan na nanka ebe buru nan wo hwe teacher fo ane no mo kasa kire se class ba ku bia de enkoda ewo mu no eburu aduanan ho okro enti say akwese na class na afia afia nkasa tesa na ekoso anka bia de beti no enya se professor ne ya but you see am no cause teacher for ne headmasters no wo meeting mu omo hwe se dem to tue no besi ayre akọ aje se nkura na epira no so teacher for no bi so do omo aba hospital wo bremesi kuma omo ehwe na doctor for so ayo omo hadwuma bi akọ na ye awofo na te de akọso awofo na te meni awofo no bi so akasa na awofo no ne so omo de omo te ya so ye na so information center sa asemo esi ewo school ho na mpeniampa do mo koye na mo koye so ampeniampa esi enti omo agba na ba hospital omo ba obi mu se omo ba ya na omo emma wom anyame adom omo nka omo a efiri mu no ho ebi mu so de omo so omo ma no omo nya hu omo enti omo nim se omo maka omo efiri mu ho ana se nka ho no akoya ro ho hospital omo so ehwe de ekiri bi pie mu abana na be da se ye ne nsemo esi edi ekiri parliament de 3000 abemu didi sikadi chief director bank mo didi sikadi ya mo support bend your back bend your waist kola na ewu no ye nyina ye tiri so ele bebo asie ma me fa kwa parliament ye na 3000 hu nsemi dole nei asam na be pai wa parliament yo esan se ade a petition no atumi akọ ene nipa me ensa yewura oskudi to ablakwa what the same posuhini radio gold ye any mahama yalega papa na no ya da no asem okasa sentrofo eja wadwo na asem ketwa wo mo na beka ya se eja ade a 3000 wo made na omo se brabo na mum de ode ma omo anka brab wo se ni pass mesi ba meet interview ene wo so wo mo de na omo de omo nu se brab nto omo de koye na mum se no kura pass wo mo ka se eja ko na omo ho no de ba de omo ntumi nka na sa na chairman de se usu wo ho ene scan ye de ma omo de da bi na mum ntaka be ka so ne de wo dokolai so wo mo bi asika bia wo so mo bi on country obi aso obi discover se blab sika ne so de ama omo no de wonyanka ho asem na wo de petition na ma speaker ya na pay kwan bia so sase radio se usukura so wo no ho abodian keka se no ye wo no ebi kura si na blabum so wo akwa disika fraud hwan de ne corruption no wonim na ni so entie no no kura wo pe se so mo investigate enti ne speaker wo be ka ho asem ne wo kasai paabo anu odene me se bone so de asole dem na ebisi wo ho paabo anu odene no wo bo e wo parliament se de be o wi ade e be koso obi anu o me yehunu se ne 3000 wo me investigate ana o media ma na kwa because asam no so wo hwehwem kura po na enye no kore so obi ama obi 3000 kura se ye nipa me ensa no so wo hu wo hu be hu papa wo kurom ha na so wo hwehwem na no so ye no kura na se parliament wo so hu bruta enti asam no se kwa papa se kwa ni na anye ye nya papa bia sisi ade mpa ba no oden o ma ba wie mo ma yentie the speaker baka sisi ada na yentumi enkoba donko Members, item 3, correction of votes and proceedings and official report. Votes and proceedings of Friday, 27th January 2017. Page 1. Speaker kura so a so a
ya pem ye hunu se obeye investigation so onye afa na ye collection na collection ye be hwa nke nie ma me fancy a kwan bia so no si abapa so mediasa ye be mo ate de ekwaso onye sa una multimedia platform bia ye political show who de etie bi ne otie mi ne akaba wa asempa na le 4.7 ya obefrase no menu ani nyina obedwie egu ho aba mo hu de ekwaso no si abapa ho si mediasa na fidi gadochi who de wani be hu de ekwaso wani be hu kena so na esi ho kwan bia so fa ya eni Razak Brahma wa ye ya we wi apacha wa ya pacha no ye se eni ye bre na no ye o utumu se akwai wa ya samoja ya kaba na we kuye wa buru ya boyedua wa didi ya tam na ne efu adi wadene fo ike bi atira ye papa me ya so ya te ye pega ni ya se ya so ya de adamdie nya ya hwiyo nka ma ha ma otiwe kaba na adua ba odi abo ya na do wa boga na fo nyina adua ma de be kan ye nyina da me de asi na ekwan bi aso Ghana fo nyina kwadwo Ghana fo kwadwo ena eto aso wo fire for fire da be yo sha